Shall we start or we can wait for some more time? Ajit garu, స్టార్ట్ చేయండి మేడం. start cheyacha. అవును. Good evening, children. Hope you all enjoyed Diwali and had nice time. Good evening, madam. Good evening. Good evening, madam. Andaru baga enjoy chesara Diwali? Yes. Very good. Yes, madam. Yes, madam. Good, good, good. ఇవన్నీ మీకు గుర్తుందా లేదా? క్లాసెస్ అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనుకుంటాను నేను. అందరూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కదా ఇంట్లో? Yes, madam. వెరీ గుడ్. Madam. లెట్స్ హ్యావ్ అ స్మాల్ రీక్యాప్. ఈ రోజు మీ పేరెంట్స్ కూడా మీతో ఉన్నారు కదా? Hope parents are taking part. Parents unnara? No, ma'am. Yes, madam. Unnara? Okay. Okay. Fine. Manam 12 classes ga manam em chustunnamante social and emotional learning. Adolescent age group lo there is abundance of changes that is happening.
physical change, mental change, emotional change and social change. ఈ చేంజ్ వల్ల there are lot of energy flow in the body. అవన్నీ పాజిటివ్గా ఆన్ అ పాజిటివ్ సైడ్ దాన్ని ఛానలైజ్ చేసేటప్పుడు యూ బికమ్ అ గుడ్ క్యారెక్టర్డ్ పర్సన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ క్రూషియల్ ఏజ్ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లైఫ్. అదే అడలసెంట్ ఏజ్ అనేది, అంటే 11 to 15 years. దిస్ 11 to 15 years పీరియడ్లో మనకి ఎట్లా అనిపిస్తుందంటే యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ గ్రోన్ అప్, బట్ వీఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ గ్రోన్ అప్, నార్ వీఆర్ అ స్మాల్ చైల్డ్. సో మనము చిన్న పిల్లోళ్ళం లేదు, పెద్దోళ్ళు లేదు, దాన్ని నడుమధ్య ఉన్నాం. కాబట్టి there will be lot of confusion whether we are an adult or we are still a baby. And even people talking to you, your own parents, they will call you sometime as a child, sometime they will treat you as an adult. So it is a very confusing age. ఈ కన్ఫ్యూజింగ్ ఏజ్లో మన లైఫ్కి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం నేర్చుకుంటే, then when you are really becoming an adult, when you are reaching your youth, your 18 years of age, appudu you will be able to live a very very nice life. ఆ లైఫ్ మంచి రకంగా ఉండడానికి మనకు చాలా ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది సోషల్ అండ్ ఇమోషనల్ లెర్నింగ్. ఆ సోషల్ ఇమోషనల్ లెర్నింగ్ హ్యాస్ గాట్ 5 parts అని చూసాం. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, social awareness, relationship skills and responsible decision making. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటే మన ఎమోషన్స్, మన స్ట్రెంగ్త్, మనకి ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మన ఫిజికల్ గ్రోత్లో ఏం డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ మీ అనేది మనం తెలుసుకోవడం ఇస్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. వన్స్ యూ నో అబౌట్ యువర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్, యువర్ వీక్నెసెస్, మీ చేత ఏమవుతుంది ఏం కాదు అలా విషయం అవన్నీ నేర్చుకున్నాక తెలుసుకున్నాక ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ us టు మేనేజ్ అవర్ ఎమోషన్స్. Emotions are the cause of most of our troubles because we are not able to manage our emotions. So once you become aware of yourself, it becomes easy for you to manage your emotions. Now, once you are able to manage your own self and manage your emotions, it helps you to achieve your goals. Then comes the social awareness. Social awareness ante మన గురించి మనం ఎలా తెలుసుకున్నామో అలాగే మిగతా వాళ్ళ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ with another person, if it is your family members, it's okay, they understand you, you also understand them, you know them, so it is easy for you to have a good relationship with them. But when you are in a new company, because we all go out, we all meet different people, you go to school, you have lot of friends in schools, you have teachers, you have so many other people, you go out, you have lot of కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, లేకుంటే రిలేటివ్స్ ఉంటారు, neighbors. Every day we are meeting new people. So this social awareness మనం నేర్చుకుంటే it helps us to understand a new person. When you know about how to identify a person, whether he is a positive person or a negative person, then it becomes easy for us to move with others. మనం భయం లేకుండా ఒక స్ట్రేంజర్స్ ఉన్నా కూడా we know how to identify whether they are a genuine person or a negative person. So social awareness helps us to understand and also learn about empathy. Then comes relationship skills. రిలేషన్షిప్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. వీఆర్ ఆల్ సోషల్ యానిమల్స్ అని నేను చెప్పినాను. సో వీ కెనాట్ స్టే అలోన్, వీ ఆల్ ఆర్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ and we all need help and we also should provide help to others. So at family ani తీసుకుంటే we have our parents, siblings unnaru, then relatives are there, grandma, grandpa, avanni manam chusam kada.
అది లేకుండా you also have other relationships. ఇప్పుడు స్కూల్ అని వెళ్తే you have teacher student relationship, student student relationship, and then your schoolmates, batchmates, classmates, అలా you have lot of relationship. ఒక షాప్కి వెళ్ళినా కూడా రెగ్యులర్గా ఒక షాప్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, that shop people will also become close to us. Like that you meet so many people, your neighbors, అలాగా we are always into some relationship with one another. So that relationship should be a positive relationship. So how to have a better relationship, ఆ skill ni ఎలా మనం పెంచుకోవాలి. సో సోషల్ ఎమోషనల్ లెర్నింగ్ లో మనం అది కూడా చూసాం, పియర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్. దెన్ కమ్స్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. Responsible decision making, how to make it, what are the positive values, then what are the social behavior, personal behavior elaga, then how to constructively make choices and making responsible choices anedi manam responsible decision making lo chusam. Then as the first day of class, we learned about the physical development, intellectual development, social development, and emotional development. Then we also learned about 9 positive values: respect for yourself and others, kindness, healthy lifestyle, responsibility, honesty, courage, self-discipline, service, and commitment to family. Then we also made a nice chart to know our own strength and qualities, and also about our character. Then we stepped into goal setting. Na character lo what should I change, what should I improve అనేది సెట్ చేసుకోవడానికి గోల్ సెట్టింగ్ ఎలా చేయాలా, పర్సనల్ గోల్స్ని ఎలా సెట్ చేయాలా, దానికి వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్, అవన్నీ కూడా మనం చూసాం. దెన్ మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఒక పని చేయాలంటే we need to build our self confidence. So how to build self confidence, దాన్ని ఒక 3-legged stool అనే కాన్సెప్ట్ తో మనం నేర్చుకున్నాం. ఆ 3-legged stools లో 3 legs అనేది ఏంటి? డెవలపింగ్ స్కిల్స్, రెస్పెక్టింగ్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్, and then acting responsibly. Self confidence unte we will have a sense of accomplishment. Manam success attain చేసేటప్పుడు నేనే నా సక్సెస్ కి సోల్ రెస్పాన్సిబుల్ అనేది మనకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది. సో బిల్డింగ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ we also learned about art of listening. అంటే హియరింగ్ ఇస్ ప్యాసివ్, లిసనింగ్ ఇస్ యాక్టివ్. లిసనింగ్ యాక్టివ్ అనేది ఎంత ముఖ్యం అంటే దానికోసం వి నీడ్ టు రిక్వైర్ సర్టన్ స్కిల్స్. దాన్ని మనం ఆర్ట్ ఆఫ్ లిసనింగ్ అని చెప్పాం. సో ఆర్ట్ ఆఫ్ లిసనింగ్ అంటే ఏంటి? అటెండ్ టు ద స్పీకర్, రికగ్నైజ్ ద స్పీకర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, టేక్ టైమ్ టు ఆస్క్ అండ్ కమెంట్. దెన్ కమ్స్ ది యాక్టివ్ లిసనింగ్. యాక్టివ్గా మనం లిసన్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంకొకరికి ఎలా తెలుస్తుంది? వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్టివ్ లిసనింగ్? సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ ఫోకస్, యూ మస్ట్ లెర్న్ టు రెస్పెక్ట్ ద స్పీకర్, clarify and understand what that person is saying, and engage when somebody is talking. Don't engage yourself outside. Be in the present and listen to what the person is saying. And then acknowledge. ఇవన్నీ చేసేకి మనలో ఏం ప్రత్యేకంగా అందరికీ తెలుస్తుంది? హౌ విల్ పీపుల్ నో దట్ యు ఆర్ లిస్నింగ్ టు దెమ్? మనం ఏం చేస్తాం? వి లుక్, వి లిసన్, వి నాడ్, we ask questions, and then we also repeat the words. Ivanni cheste, that means you are not only just listening, but you are completely listening and mindfully listening. When you say mindfully, that means you use your ears, eyes, mouth, heart, and brain to understand completely. Then we saw how to make good decisions. Decision making is very very important at every stage of life. Day to day life lo kuda manam prati roju we are
యూజువలీ వీ మేక్ డిసిషన్స్. ఆ డిసిషన్స్ తప్పు లేకుండా రెస్పాన్సిబుల్గా ఒక డిసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి, దానికి ఏం స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఏం మనం చేయాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ మనం మేకింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ డిసిషన్లో మనం చూసాం. లైక్ ఐడెంటిఫై ద డిసిషన్, కలెక్ట్ రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐడెంటిఫై ఆల్టర్నేటివ్స్, weigh and analyze alternatives, select among alternatives, then implement the choice, then review and assessment. ఇవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి? ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. మన డిసిషన్ పాజిటివ్ ఎక్కువ ఉందా, లేకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉందా, నెగటివ్స్ ఎక్కువ ఉందా? నెగటివ్స్ అంటే ఏంటి? మనం the decision what you are going to make, is it going to affect you or your family or your friend or the person to whom you are taking a decision? ఇవన్నీ చూసి అది ఎవరికి హర్ట్ లేకుండా న్యాయంగా ఉండాలి కదా. సో ఇఫ్ యూ టేక్ అ అన్బయస్డ్ decision, that is known as a good decision. Then we learned about service learning. హెల్ప్ అండ్ సర్వీస్కి ఏం తేడా అనేది మనం చూసాము. వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్, యూ డూ అ హెల్ప్ టు సంబడి హూ ఈజ్ ఇన్ నీడ్. అంటే ముఖ్యమైన ఒక విషయం వాళ్ళకి లేకుండా ఉంటే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది హెల్పింగ్ ద నీడీ. నీడ్ అంటే అ ల్యాక్ ఆఫ్ సంథింగ్ రిక్వైర్డ్. దానికి 4 steps చూసాం. హౌ టు ప్రిపేర్ a need, then how to design a project, planning ఎలా చేయాలి, దానికి యాక్షన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, then what about the reflection, and once you complete, how to celebrate it. And we also learned that because you are all adolescent children, you should not go alone. You should have some elders, known good people whom you trust and your family trust. With them you can do service. Otherwise, helping your family members is also a good service, because it is always believed that service starts from home. If you help your mom, your dad, your elders at home in a small way, even that is also a kind of service. Then we learned about managing emotions. Emotions అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. How is it related? It is related with your thoughts. So mana thoughts anedi both will have negative thoughts and also positive thoughts. Our thoughts valla we develop an emotion. If that emotion is not properly addressed, dani manam understand cheskokunda unte, then mana action, that is the outcome, will be, it can be very negative. So once you learn to understand the emotions and work on your thought process, then that will come out as a positive action. Then we also saw how to cope up with our emotions, because it is always related with your thoughts, which leads to feelings, feelings leads to actions, and action leads to results. So daniki oka example to patu we also practice that. Then we also saw some small tips as to how to divert our negative emotions into positive emotions. Then how to think more positive, daniki manam em cheyali, start a positive conversation, surround yourself with positive people, show gratitude, celebrate, daily affirmations ante everyday positive statement manam gurinchi maname cheppukodam. Then taking positive actions, acknowledge your negative feelings, ade nenu cheppinanu. Understanding your emotions, adi chaala mukyam anamata. Focus on solutions rather than problems. Think about positive memories, smile. When you wear a good smile, then automatically your negative mind will change into positive mind. Then చాలా ముఖ్యమైన విషయం, ఈ ఏజ్లో మీకు అందరికీ ఎవరు ఇంపార్టెంట్? మోర్ దాన్ ఫ్యామిలీ, వాట్ డూ యూ వాల్యూ? యూ వాల్యూ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్. సో tell me who you are, I will tell you. Tell me who your friends are, I will tell you who you are అని ఒక సేయింగ్ ఉందని చెప్పినాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో హౌ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్, అంటే అంత ముఖ్యమైన విషయం. సో హౌ డు ఐ సెలెక్ట్ అ ఫ్రెండ్?
అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అని చెప్పినాను. సో ఒక రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్ బిల్డ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలా అనేది మనం చూసాము. ఎస్పెషలీ మీ ఏజ్లో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పినాను. ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ మాత్రం లేకుండా మీకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, అంటే నైబరింగ్హుడ్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, మీ కాలనీలో మీ ఇల్లు చుట్టుపక్కన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వన్స్ యూ గో టు స్కూల్ యూ హ్యావ్ టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్, మరి మీ క్లాస్మేట్స్, మీ స్కూల్ మేట్స్ అని యూ హ్యావ్ అ ఎంటైర్ సెట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. సో పియర్ రిలేషన్షిప్ అంటే యువర్ ఏజ్ గ్రూప్, సిమిలర్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళని పియర్ అని చెప్తాము. దెన్ వీ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ వాల్యూస్. ఒక వాల్, స్కూల్ వాల్యూస్ వాల్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను మీకు చెప్పాను. దాన్ని వి డివైడెడ్ ఇంటూ 5 parts, అంటే ఇంటెగ్రిటీ, గ్రేషియస్నెస్, రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్నెస్. దెన్ I also told you how to prepare classroom rules. Same way you can also prepare for your home అని కూడా నేను మీకు. పియర్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి? పియర్ రిలేషన్ ఇస్ సమ్వన్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఏజ్ who you have chosen to associate with. ఎవరితో మీరు ఉంటే మీకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుందో, మీ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు యూ ఫీల్ రియలీ నైస్. So peer groups are an important influence throughout one's life, but they are more critical during the developmental years of childhood and adolescence. Critical ante enti? ఎందుకంటే నౌ యూఆర్ ఆల్ అడలసెంట్ ఏజ్. అడలసెంట్ ఏజ్ అనేది మనం చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తామంటే, అడలసెంట్ ఏజ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఏజ్, ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఏజ్ అని మనం చెప్తాం. దానికి ఏం అర్థం అంటే, when you are in this age group, ప్రతి విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి, అది ఏంటని చూడాలి అనే అది ఆ ఇంట్రెస్ట్ మనలో ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు మంచి విషయం మాత్రం లేకుండా చెడ్డ అలవాటు కూడా మనకు ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అయ్యేకి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్, ఇఫ్ యు ఆర్ విత్ పాజిటివ్ పీపుల్, దెన్ దే విల్ హెల్ప్ యూ టు ఛానలైజ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ ఇంటూ అ పాజిటివ్ వే. అందుకే మన ఫ్రెండ్స్ మంచోళ్ళుగా ఉంటే మనకు అది ఒక పెద్ద సపోర్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. ఎస్పెషలీ ఈ ఏజ్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఏజ్ అని నేను చెప్తున్నాను కదా, అందువల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ సెలెక్ట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో ఇన్ అ పాజిటివ్ మేనర్. ఇట్ అపియర్స్ దట్ ద పవర్ ఆఫ్ ద పియర్ గ్రూప్ బికమ్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ద ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్ ఆర్ సపోర్టివ్. ఎస్పెషలీ ఈ అడలసెంట్ ఏజ్లో మనకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది, పేరెంట్స్ మరి ఎస్పెషలీ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు దే ఆర్ ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ అట్ అస్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ అడ్వైజింగ్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ షౌటింగ్ అట్ అస్ అని మీకు అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా అలా కాదు, దే ఆర్ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ యూ దట్ దే వాంట్ యూ టు బీ ఇన్ అ గుడ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ విత్ గుడ్ పీపుల్. సో అలాంటప్పుడు ఈ ఏజ్ కారణం వల్ల మనకు ఎవరు అడ్వైస్ చేసినా కూడా మనకు నచ్చదు. సో వీ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ విత్ అవర్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పియర్ రిలేషన్షిప్? ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్, దేని బేస్ చేసి మనం ఫ్రెండ్షిప్లో ఉంటాము? కేరింగ్, రెస్పెక్ట్, కన్సిడరేషన్ అండ్ ట్రస్ట్. దీస్ 4 things are very important in any relationship. ఇంకా ఫ్రెండ్షిప్లో ఉన్నప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ క్యాజువల్ ఫ్రెండ్స్, అంటే హాయ్ హలో అని చెప్తాం కదా. మన కాలనీలో ఉన్నారనుకోండి, there are lot of people, suppose you are staying in a community where you have like more than 200 people or 300 people, అందరూ మనకు క్లోజ్గా ఉండరు కదా. But because you are living in the same locality, we'll be saying hi, hello, we'll smile. So they are all casual friends. Then we will have close friends with whom you will share everything. మీకు ఎట్లాంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నా కూడా, ఎమోషన్స్ ఉన్నా కూడా దాన్ని మీరు వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటారు. నౌ అలాంటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్, there are more chances to get bossy friends. Now bossy friends ante evaru? A person who order you,
He always orders you. So he will say, do this, do that. If you don't do this, I will not talk to you. You cannot be my friend. అలాగా ఎప్పుడు మనకు ఒక చెక్ పెడతానే ఉంటారు. అలా ఉన్న వాళ్ళని మనం బాసీ ఫ్రెండ్స్ అంటాము. Now, method of peer socializing. Peer groups function is to teach how to give and take equally. There cannot be someone who is greater than you kada. Peer group antene enti సమం అని అర్థము. యు ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. అప్పుడు ఈక్వల్ గా సేమ్ ఏజ్ అలా ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ సమ్వన్ బి ఓవర్ రూలింగ్ యూ? చేయకూడదు కదా. That means that person is a bossy person. That means he is not a good person. He will be always hurting you. So it is always better to avoid such friendship. Now, ఒక రిలేషన్షిప్ ని అసెస్ చేయాలంటే, మన ఫ్రెండ్స్ నిజంగా మంచోళ్ళ లేదా అనేది అసెస్ చేయాలంటే, లెటింగ్ గో అ రిలేషన్షిప్ అంటే once you identify that your friend is a negative person or he is a bossy person or he is trying to push you into negative behaviors, then it is very important that you come out of such friendship. Daniki, you can follow these steps. Make a list of friendship in your life. Circle the name of those who are positive for the, then for the reminder, this and circle those who are positive. Cross off those who are negative. Focus on the ones who are circled. Let go or reduce contact with those that they have been crossed off. So if you are able to do all these things, then you will be able to have good friends around you and you will be out of the negative friends. So that is very important. Then negative pressure. Children, please do not meddle with the screen. Then I will stop taking the class. Always think before you act. ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు కదా, అలా అల్లరి చేసే ముందు think. Ask what you could do instead. Develop friendship with people who share the same values. Who's doing this? Stop doing this, children. Refusal skills is very, very important. Learning to say no for negative things. When somebody forcing you to do some wrong things, you should, if you have developed the refusal skill, then you will boldly, courageously will say no to it. So developing a refusal skill is very, very important. Now, healthy friendship ante dantlo emem untundi? There will be trust and honesty, respect, good communication. You will have boundaries. You will appreciate each other. You will show empathy. There will be a freedom in your friendship. Then ability to resolve conflicts. Emanna misunderstanding మీ మధ్య వచ్చినా కూడా you will be able to immediately handle it. Then will you stop doing this? We are talking about social and emotional learning and your behavior is so negative. I don't know who is this person. He is repeatedly doing. Mari mari chestunnao. No, this is not correct. Please don't do that. Then it is also very important to know whether you are a good friend. You always wanted to be a good person. So we are also checking how our friends should be. That means you are also a friend to someone. So you should also know whether you are a good friend. Are you playing fair with him? Are you respecting him? Are you helping him? Are you sharing good things with him? So all these things, if you are able to identify within yourself, then you will know whether you are a good friend or not. Like how we give importance to friends, it is also important to have a good family relationship. We all know we have different types of families. So what are the main functions of the family?
primary support system meeting emotional needs, values and religious beliefs, culture and traditions. Then we saw what is basic needs, emotional needs, social needs, ఇవన్నీ మనం చూసాం. దెన్ మెయిన్గా ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్లో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఆనెస్టీ అండ్ ఫర్గివ్నెస్ అనేది చూసాం. Then we also saw family values ante love and respect undali, manchi communication with all the people should be there, sharing, each individual should share with each other, help each other, make everybody feel comfortable, share your thoughts, share your emotions, then understand the sensitivity. These are important family values. Then the most important aspect, నేను చెప్పినాను కదా, at this age it is we want to experiment everything. అన్నీ మనం మూవీస్లో చూస్తున్నాం, టీవీలో చూస్తున్నాం, హీరోస్ అండ్ దెన్ విల్లన్స్ ఆల్ ఆర్ స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్. అది మనం కూడా ట్రై చేయాలా అని మనకు అనిపిస్తుంది. ఈవెన్ దో దే పుట్ ఇన్ ద మూవీ స్టార్ట్ చేసే ముందు you will see no smoking is injurious to health, drinking liquor is injurious to health ani board estaru. Adi unna kuda people are still doing it. But you children are very smart children, you are learning social and emotional learnings, you are very nicely you are learning and you are understanding everything. So it is very important when somebody makes a negative pressure to do wrong things, such times you should ensure that you are saying no to it. So we also saw some life quotes for making healthy choices. ఈ రోజు మీరు ఏం నిర్ణయం చేస్తున్నారో, it all depends on how you make decisions today that will help you to lead your life tomorrow. It is not enough to have good mind, the main thing is to use it. Basic to everything is health. So take care of your body as it is your instrument of life. It is easier to stay out than get out. So చెడ్డ అలవాట ఉన్న ఫ్రెండ్స్ నుంచి బయట రావడం చాలా మంచి విషయం. The only person who can stand in your way is you. Others can stop you temporarily. You are the only one who can do it permanently. Then even without bad habits, because of stress and because we are not able to handle emotions, we get hypertension and diabetes. Dan valla body lo ela disturbances aitundi, what are the drastic diseases we get, avanni manam chusamu. Appudu ఇంకా చెడ్డదని తెలిసి if you are going to have a bad behavior and bad habit, then that will definitely not only ruin you but also ruin your whole family. Smoking lo chala mukyamainadi passive smoking is even more dangerous. Passive smoking ante endani manam chusamu, సిగరెట్ తాగే వాళ్ళు పక్కన మనం ఉన్నా కూడా more than the person who is smoking, it affects the person who is standing next to him, because you're breathing that negative or tobacco or drugged air, oxygen to kalpi. When you breathe, you are also breathing that bad air into your health. So what happens, that creates lot of health problems, lungs cancer, heart diseases. What is this? Will you stop doing all this? What is your name? Very bad behavior. Type your name, ma. Type your name. Don't do all the stupid things. I think Ganesh. Okay, don't do ma. Ganesh, stop doing all this. Now, ఇలా చెడ్డ అలవాటు ప్రాక్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చే సిల్లీ రీజన్స్ ఏమేమి, ఎలా how will they influence us అంటే, they will say it looks cool, అది తాగే వాళ్ళు చాలా మెచ్యూర్డ్ అయినట్టు, you can lose weight,
and you look manly, you feel independent, ilaga silly reasons istaru. Actual ga weak people, especially who lack self confidence and who cannot handle stress and emotions, pick up these bad habits. Now same way even alcohol lo chuste, people are affected because people drink and drive also. When person drinks and he drives, he will not have control on his own self. అప్పుడు ఎదురుగా వచ్చే వాళ్ళు మంచోళ్ళుగా ఉన్నా కూడా they get into an accident and there are chances that they may even lose their life. So all these negative habits you should never get into. Then even drugs also the same way it affects, and we have seen in detail దీని వల్ల ఏమేమి అవుతుంది అనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఫుల్ డీటెయిల్డ్ గా మనం చూసాము. చాలా ముఖ్యమైనది హౌ ఇట్ అఫెక్ట్స్ యువర్ రిలేషన్షిప్, స్కూల్లో మీ పని చేసే దాంట్లో, దెన్ యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్, యువర్ ఎమోషనల్ హెల్త్. use valla financial crisis also you feel you face, your whole family gets into trouble, you lose respect. Ala pala chaala ekku vishayalu manam chusamu. So it is very important to learn the refusal skill, how to be assertive anedi kuda manam chusamu. ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్పబోతాను. గంగవేదపల్లి అనే ఒక చోటకి I went. When I had come to Warangal, I was taken here. This place, ee urlo chuste, there is no one who drinks and smokes. They are totally a drug-free place anamata. Ajit Garu, I think you remember this place. అవును మేడం, గంగదేవపల్లి. Bharat, no, he is. అవునవును, భరత్, డాక్టర్ భరత్ మేడం. Dr. Bharat, he took me there. అండ్ ఇది చాలా ఐ వాజ్ రియల్లీ మూవ్డ్. ఇండియాలో ఇంకా ఎన్ని చోటలో ఇలా ఉందో నాకు తెలీదు, బట్ ఐ పర్సనలీ వెంట్ దేర్ అండ్ దోస్ విలేజ్ పీపుల్ హ్యావ్ టేకెన్ ఎఫర్ట్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ నోబడీ డ్రింక్స్ అండ్ స్మోక్స్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. సో మీ ఊరు పక్కనే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే, వెన్ యూ ఆల్ గ్రో అప్ చిల్డ్రన్, వెన్ యూ ఆల్ రీచ్ 18 years of age, when all of you don't take up this negative habit, then it is definitely possible to make a drug free India. మీకు అందరికీ ఒక విషయం నేను చెప్తాను. సింగపూర్లో బబుల్ గమ్స్ ఆర్ బ్యాండ్. You cannot get bubble gums in Singapore. They don't even manufacture because the government is very strict over there. Bubble gum tini అన్నీ ఏం చేస్తారు, ఎక్కడంటే అక్కడ పడేస్తారు. దే విల్ స్టిక్ ఇట్ టు ద సీట్స్, ట్రైన్లో, బస్లో, ఈవెన్ ఇన్ మూవీ థియేటర్స్లో. దెన్ పీపుల్ వెన్ దే సిట్, ఇట్ స్పాయిల్స్ దేర్ డ్రెస్, ఈవెన్ దేర్ హెయిర్ గెట్స్ ఎంటాంగిల్డ్. ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుందనేసి దే హ్యావ్ బ్యాండ్. Not only banned, because it is banned, nobody can buy it. When there is no one to buy a product, then there won't be any manufacturing also. Alaga, when your generation, when you all grow up and when you all have taken a vow, oka promise meerandaru teeskoni, I will not drink, I will not smoke ani me generation ala unte, then even the government have to close down all the Tasmak shops, all the alcohol shops. Smoking, cigarettes production will be banned. So this change, inta pedda marpu in the whole country, who can bring ante meere pillollu, these adolescent children. When you all know that you can make a change, take a promise today that you will not get into any of these habits. So evaru, no one is there to smoke or drink ante, who will produce it? Laws ever produce cheyaru kada. So this change, who can bring it? Students, only you can bring it. When you grow up, you tell all your friends, tell all your peer groups, and let the word spread like fire. ఇప్పుడు మీ ఊరు పక్కన గంగవేదపల్లి అన్న గ్రామంలో
if it is possible, then me pillollandaru, if you all decide today, then you can bring this change. So you all are going to become heroes to bring such a beautiful change in our country. అది అయినాక ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన ఒక విషయం మనం ఈరోజు నేర్చుకోపోతాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిమిడేషన్. ఇంటిమిడేషన్ అంటే బెదిరింపు. వి ఆల్ గెట్ స్కేర్డ్, థ్రెటెండ్, ఫ్రైటెండ్ కదా. అలాంటప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? వై అవర్ ఓన్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటిమిడేటర్స్. ఇంటిమిడేషన్ అంటే భయం చూపించి ఒక పని చేసుకోవడము, లేకుంటే ఒక భయం వల్ల చేసే ఒక చెడ్డ విషయాన్ని ఎవరితో చెప్పకుండా హ్యాండ్లింగ్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఇంటిమిడేషన్ అంటే బెదిరింపు. యాంగ్షియస్ అండ్ విత్డ్రాన్ స్టేట్ మనకు వస్తుంది. అతృత, సేమ్ వే విత్డ్రాల్, నైట్ మేర్స్ కూడా మనకు వస్తుంది. చెడు కలలు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హౌ టు హ్యాండిల్ అనేది మనం చూడపోతాం. అందుకే ఐ రిక్వెస్టెడ్ దట్ ఈవెన్ పేరెంట్స్ షుడ్ see this, because parents should understand. You should be able to identify. ఇప్పుడు మీ పిల్లోళ్ళకు కూడా ఎవరన్నా ఇంటిమిడేట్ చేయొచ్చు, మనకు అది తెలీదు. భయం వల్ల వాళ్ళు మీ దగ్గర చెప్పకుండా ఉండొచ్చు. బట్ యూ విల్ బి థింకింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ చేంజ్డ్, their behavior is changed అని అనుకొని you will be further scolding them, beating them. But it's very important to understand what is happening to your children. Now intimidation aneki you can say bullying, coercion, threat, menace, pressure. Ila there are lot of words, but bullying anedi mana andarki telusu kabatti let's use this word bullying. Now ee bedirimpu anedi how is it happening? There are various ways. కొట్టడం మాత్రం కాదు బెదిరింపు. దెర్ ఇస్ అ ఫిజికల్ వే, రేషియల్ వే, అంటే ఏం రిలీజియన్ వాళ్ళు దాన్ని పట్టి కూడా దే డూ బులింగ్. దెన్ వర్బల్, యూజింగ్ ఆల్ నాస్టీ వర్డ్స్ కూడా బులింగ్ చేస్తారు. సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఉంటుంది, మొలాస్టేషన్, ఇవన్నీ సెక్షువల్ వే ఆఫ్ బులింగ్. దెన్ సైకలాజికల్ బులింగ్, సోషల్ బులింగ్ అండ్ సైబర్ బులింగ్. ఇప్పుడంతా పిల్లోళ్ళు కూడా మొబైల్ యూజ్ చేస్తారు. సో సమ్ టైమ్స్ దే గెట్ ట్రాప్డ్ ఇన్ టు సైబర్ క్రైమ్. సో సైబర్ వే ఆఫ్ బులింగ్ ఈస్ ఆల్సో happening. So parents should take utmost care in understanding your children. Even there is a slightest change in your normal behavior of your child, show empathy. Don't shout at them. Try to sit and talk to them with love and affection and try to understand. Anduke art of listening anta importance manam istamu. When children are talking to you, learn to identify with their body language and also with the words they are using, their eye contact. Avanni manam notice cheste we will know what they are actually undergoing. Now bullying ante enti? Bullying is when a person or group ga friends kuda oka abbayini bedirimpu chestaru. They will do intimidation. So what is that? So it can be either one person or as a group. Someone else feel upset, scared or ashamed. People often bully others who have any difference of behavior. Everkana unna alavata patti, but with their looks also, or the way they talk, ఏదన్నా పట్టి, appearance, culture, race, class, ability or identity, ఇవన్నీ పట్టి they will start bullying. Physical bullying ante harming or intimidating someone physically, kottedi lekunte pinching, poking, even sexual harassment. All these things are physical bullying. Verbal means taunting, hurtful, tease cheyadamu, ivanni verbal. Psychological means saying bad things so others will think less of them. అంటే ఒక ఫ్రెండ్స్ తో పాటు ఉన్నప్పుడు ఒకరిని గురించి ఇంకొకరి దగ్గర చెడ్డగా అబద్ధం అవన్నీ చెప్పి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ గురించి చెడ్డగా చెప్పడము. సో దట్ సైకలాజికలీ అఫెక్ట్స్ దట్ పర్సన్. Then cyberbullying. Cyberbullying means using online and mobile technology to harm someone emotionally or
socially. That's why we always say don't give smartphones to children. If it is very important that you have to contact your children, means buy them simple phone where they can just dial. There is no smartphone apps or Android phones avanni. Don't give it to children till the time they understand how important life is. Now, signs and symptoms of bullying or intimidation. How will you identify మీ పిల్లోళ్ళు దే ఆర్ గెటింగ్ ఇంటిమిడేటెడ్ అనేది యాజ్ పేరెంట్స్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? దే మే బీ స్కేర్డ్ కదా మీకు చెప్పేకి. సో హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై? యూ కెన్ నోటీస్ దెమ్ బీయింగ్ ఫ్రైటెండ్ ఆఫ్ వాకింగ్ టు ఆర్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్కి పోవాలంటే ఏడ్చేది, నాకు పోవద్దు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు స్కూల్, ఏదన్నా ఒక విషయం చెప్తారు. సో వాచ్ దట్ వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే. Then not wanting to go, school bus lo veltunarante, they may not like, maybe somebody is bullying him or her. It is possible. Peddollake bullying ayetappudu pillolలకు ఇంకా ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉంది. కాబట్టి parents, it is our primary responsibility to ensure that our children are comfortable and good. మరి వాళ్ళ అలవాటలో చేంజెస్ ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు నిద్రపోతారు, లేకుంటే దే విల్ నాట్ స్లీప్, సడన్లీ దే విల్ పికప్ సమ్ న్యూ హ్యాబిట్, చేంజ్ ఇన్ యూజువల్ రొటీన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ లో చేంజెస్ ఉంటుంది. దెన్ దే విల్ బి బికమింగ్ యాంగ్షియస్ ఆర్ విత్డ్రాన్, అతృత ఉంటుంది. విత్డ్రాన్ అంటే విత్డ్రాయింగ్ అంటే ఉపాసన హరించుకోవడము. సో withdrawn symptoms untundi. Attempted to threaten suicide, I don't want to live, I want to die, I will run away. Alaga oka chinna vishayani kuda they will try to say that I don't want to live, I want to die. Ala when you are talking to them, if you find these symptoms, లేకుంటే ఒక చిన్న విషయం మీరు చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఏడుస్తారు, లేకుంటే ఊరికేనే ఏడుస్తారు, బట్ దే విల్ నాట్ టెల్ యూ. మీరు అడిగితే ఏమో తెలీదు, నాకు ఏడుపు వస్తుంది అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. యాజ్ పేరెంట్స్ యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై దీస్ లిటిల్ చేంజెస్. ఈ సైన్స్, ఈ సిమ్టమ్స్ మీ పిల్లోళ్ళలో మీకు అనిపిస్తే వెంటనే అడ్రస్ టు ఇట్, టేక్ దెమ్ టు అ కౌన్సిలర్, టాక్ టు దెమ్ ఫస్ట్, మేక్ దెమ్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ దేర్ ఫర్ దెమ్. అది చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. నైట్ మేర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకు, చెడుకలలు. సో నైట్ మ్యాట్స్, నిద్రలో లేసుకోవడం, ఏడ్చడం, గెటింగ్ బ్యాడ్ డ్రీమ్స్, మీ దగ్గర చెప్పేకి భయపడి అది ఒక కళలాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఏది ఒక చేంజెస్ మీకు మీ పిల్లోళ్ళలో అనిపిస్తే వెంటనే దాన్ని మీరు అడ్రస్ చేయడం. మరి ఊరికే చెప్పడం, నాకు కడుపు నొప్పి, తలనొప్పి, నాకేమో ఒళ్ళు బాగలేదు అనిపిస్తుంది, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో అవుట్ అండ్ ప్లే, ఐ వాంట్ టు స్టే అట్ హోమ్, ఇలా ఎన్నో విషయాల్లో మన పిల్లోళ్ళు మనమే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో డోంట్ జస్ట్ జనరలైజ్ సేయింగ్ దట్ వీడు ఇలా అయిపోయాడు, హీ డజంట్ రెస్పెక్ట్. దాని వెనకల ఏదైనా ఒక కారణం ఉంటుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. Show empathy. As parents, don't keep shouting at them, but show them love and tell them that you are there for them. Edi problem ochina, tell them that I am there for you, I understand you anedi mana pillollaku manama confidence ivvali. Now intimidation lo emaitundi, they will start doing poorly in college and schools, coming home with clothes or books torn, possessions goes missing, ఆస్కింగ్ ఆర్ స్టీలింగ్ మనీ కూడా చేస్తారు. అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ కట్స్ ఆర్ బ్రూసెస్ ఉంటుంది, అంటే ఒళ్ళులో ఏదన్నా తగిలింటుంది. దెన్ కమింగ్ హోమ్ స్టార్వింగ్, లంచ్ చేయకుండా, లేకుంటే ఎవరిదన్నా మనీ స్టీల్ చేయడము, అలా చెడ్డ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటుంది. బికమింగ్ అగ్రెసివ్, ఊరికే కోపం, మరి కొట్లాట ఇంట్లో, అన్ని విషయాలకు, చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా కోపం రావడము, కొట్లాడము, ఇలా అన్రీజనబుల్ బిహేవియర్స్ ఉంటుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్లకు ఉండదు. సిబ్లింగ్స్ తో డెఫినెట్ గా ఇంట్లో వచ్చి వాళ్లకు చిన్న సిస్టర్స్, బ్రదర్స్ ఉంటే ఆ కోపం అన్ని వాళ్ళ మీద చూపించడం. whatever bullying they are facing, they will try to do that bullying at home with their siblings. So these things
are very, very serious. Parents, please don't take it lightly. It's very important because this age is like that, very crucial age. Now, reasons why someone is involved in bullying, intimidation. ఎందుకు ఇప్పుడు ఎవరికి అవుతుందో that is one point. Now, the person who is doing it, ఎందుకు ఆ అబ్బాయి ఎందుకు someone has to bully somebody, దానికి కారణం ఏముంటుంది, ఆ పిల్లవాడు ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, వై ఈజ్ ఈ సో రూడ్, వై ఈజ్ ఈ ఇంటిమిడేటింగ్, వై ఈజ్ ఈ బులియింగ్ అంటే దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంటుంది. దే మే బీ హ్యావింగ్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్, పేరెంట్స్ పైన ప్రేమ ఉండదు, దే మే నాట్ బీ స్పెండింగ్ టైం, there will be frustration, unhappiness ఉంటుంది. So what they will do, they will try to divert their mind by bullying others. మరి జెలస్ కూడా కారణం ఉంటుంది. లుకింగ్ ఫర్ అటెన్షన్, నేను ఇలా చేస్తే మరి అందరూ నన్నే గమనిస్తారు, దెన్ ఐ విల్ హ్యావ్ పీపుల్ లుకింగ్ అట్ మీ, టాకింగ్ టు మీ అనేది కూడా, అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్ కూడా బుల్లింగ్ కారణం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చెయ్యొచ్చు? ద పర్సన్, పిల్లోళ్ళు మీకు కూడా నేను చెప్తున్నాను, వెన్ సంబడి ఈస్ బులియింగ్ యూ, ప్లీజ్ ఫాలో దీస్ థింగ్స్. మీరు భయంతో ఎవరికి చెప్పకుండా అది సహించకి అవసరం లేదు. వాట్ క్యాన్ యూ డూ? టెల్ అ ట్రస్టెడ్ అడల్ట్. మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు లేకుండా మీ టీచర్స్ ఎవరికో ఒకరికి, మీరు ఎవరిని చాలా నమ్ముతారో వాళ్ళ దగ్గర టెల్ దెమ్. Adults in positions of authority like parents, teachers or coaches, మీరు క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఆ కోచ్ దగ్గర మీరు చెప్పచ్చు. ఇలా విషయం అన్ని ఒక ట్రస్టెడ్ అడల్ట్ దగ్గర షేర్ చేసుకోండి. మరి ఎవరైనా అలా చేస్తున్నారంటే అక్కడ నుంచి బయటికి వచ్చేసింది. ఇగ్నోర్ ద బులీ అండ్ వాక్ అవే. డోంట్ గెట్ ఫిజికల్. కోపం వెంటనే అప్సెట్ అయ్యి కొట్లాట లేకుంటే ఏడ్చడం, వాళ్ళ ముంద ఫైట్ చేయడం, ఇవన్నీ don't do it. Then try to talk to the bully. మీ ఫ్రెండ్, if you know him very well, మీ ఫ్రెండ్ అనుకోండి, if he is a bossy friend, he will definitely bully. మీకు తెలుసు కదా, పియర్ రిలేషన్షిప్ లో మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలా అని. సో టాక్ టు హిమ్, టెల్ హిమ్ మీకు ఇది నచ్చలేదు, ఈ బిహేవియర్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అనేది చెప్పండి. కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోండి. జస్ట్ బికాస్ సంబడీ ఈస్ వర్బలీ మిమ్మల్ని యు ఆర్ వేస్ట్, నీ చేత కాదు, యు ఆర్ హోప్లెస్, ఫెయిల్ అయ్యాడు, అలా ఏదన్నా చెప్పి వర్బలీ మిమ్మల్ని బులీ చేస్తే యూ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్. డెవలప్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. దెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. డెఫినెట్గా టేక్ అ కౌన్సిలర్స్ అడ్వైస్. కౌన్సిలర్ దగ్గర వెళ్ళి గైడెన్స్ తీసుకోండి. పేరెంట్స్ షుడ్ డెఫినెట్లీ talk to the teacher if the child is facing a problem in school. Teachers should also notice the change that is happening in a student. Regular ga మీరు క్లాసెస్ తీస్తున్నారు కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్స్ లో ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే immediately address to it. Talk to the child, talk to their parents, arrange for a counselor and take their guidance. Then walk tall and hold your head high. ఎవరేం చెప్పినా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వదలకుండా ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ స్మార్ట్, ఐ కెన్ డూ ఇట్ అనేది ఎప్పుడు మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. స్టాండప్ ఫర్ ఫ్రెండ్స్. అలాగా మీకు లేకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇవన్నీ జరుగుతుంది అనుకోండి, ఆ ఫ్రెండ్స్ కోసం యూ షుడ్ స్టాండ్, బికాస్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ హౌ టు హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్. సో ఆ ఫ్రెండ్షిప్లో మెయిన్ ఏంటి? స్టాండింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ మాత్రం లేకుండా even stand up for your friends who are getting bullied. Then find your true friends. If you are in a bad company, then you will also become a victim someday. So it is very important that at this age you select a good friend. Thank you, children. Today's class is over. We'll meet in the next class. Now if you all have any doubts, you can ask. Parents, please ensure that you take care of your children. You completely have good interaction with your children. Okay, small change unna kuda, please talk to them, help them out. Same way, children,
నెవర్ హైడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్. మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే వాళ్ళ కోపం వచ్చినా కూడా దే విల్ డెఫినెట్లీ స్టాండ్ ఫర్ యూ అండ్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ. కాబట్టి ఎవరు మీకు ఏ బులీ చేసినా, మిమ్మల్ని థ్రెటన్ చేసినా కూడా అది సహించడానికి no ways. You need not have to accept it. Immediately you talk about this and discuss with trustworthy people, your parents or your teacher or somebody whom you feel very comfortable, so that they are able to help you and you can also come out of such people very soon and have a beautiful and happy life. Thank you, children. Today's class is over. In case you have any doubt, you can ask me. Otherwise, next class is our final class. We will talk about how to set a goal and lead a happy life. Any questions you can ask now. Ajit garu, can we close then? ఓకే మేడం. శ్రీలత మేడం ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో అడగండి మేడం ఒకసారి స్టూడెంట్స్ కి. ఎవరు కూడా అది వీడియోస్ కూడా చాట్ బాక్స్ లో పెట్టమనండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ పెట్టండి. Okay, sir. Okay. Yeah, ma students, any doubts? If you have Parents also, if they are watching, if they have any doubts, they can ask. Okay, madam. Otherwise, we will close. Okay, fine. Thank you so much. Meet you Thank all. you, madam. Thank you. Bye.